Good afternoon. The Student Council of GSS Jain College for Women has organized this event to celebrate the 90th birth anniversary of the Missile Man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. I extend a warm welcome to you all. A day without a prayer is a day without hope, and a life without prayer is a life without power. Let us join our hands together and get ready for the prayer. A smile is a universal welcome. On behalf of the Student Council of Guru Shri Shanti Vijay Jain College for Women, I, Padmini Suthar, from BSc Computer Science, General Secretary, Student Council, take this privilege and honor to welcome you all. I welcome our respected Principal, Ma'am, Dr. M.K. Malati. Welcome, Ma'am. I welcome our Honorable Secretary and Correspondent, Sir, Dr. Gautam P. Ved. Welcome, Sir. I welcome the faculty members from various departments who have joined us today. I welcome the participants and the audience. I once again welcome you all. Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong. This is a wonderful quote said by none other than Dr. APJ Abdul Kalam, sir. Today, the students from various departments of our college have participated in this event to share their views and knowledge on the topic. Has Dr. APJ Abdul Kalam's dream come true or not? I call the first participant of the day, Mridula Sharma from 2nd BCS, Shift 2. Good afternoon, everyone. I am Mridula Sharma, pursuing my second years in BCom Corporate Secretaryship Shifted 2, here to speak on none other than Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. Avul Pakir Jalauddin Kalam, he's an inspiration, a great teacher, a scientist, a great motivator, an idol in everyone's life, a dreamer, an achiever, a bold leader, and what not. There's not even a single Indian who is not inspired by Dr. Kalam. His words always won hearts. His intelligence always amazed people, and his kind, loving nature always inspired us to be a great human being. I can recall his father's words when Dr. Kalam left his hometown, Ramanandapuram, for higher studies. He said, "Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts." These ones always gives me goosebumps, for these are so true. His autobiography, Wings of Fire, is a must read for everyone, as it brings in us all the desire and fire to be what we can and not limit with shy. His imaginations were high, and he proved that dreams are actually a starting step for success. He dreamed of India as a country with its own science research institute, and we all enjoy the developments of ISRO and take a great pride in calling ourselves as Indians.
He envisioned India to be a developed nation, naming his aim as India 2020. And undoubtedly, India is highly developing in all its sectors, with science being the fastest. It fills us with grief that great Dr. Kalam couldn't witness his India 2020, but his divine soul and powerful words will always inspire us to take our country, India, to its higher stage of development. I would like to conclude my speech with one of the most favorite quotes of his, which says, I may not be handsome, but I can surely give my hand to someone one in need. Thank you. Thank you, Mridula, for your sweet words. I now call the next participant, Kavya P. from 3rd BCom General A, Shift 1. தாமரை மலர் போன்ற மலர்ந்த முகத்துடன் வீற்றிருக்கும் கல்லூரி முதல்வர் மற்றும் செயலாளர் அவர்களுக்கும், இளைய பாரதத்தையே உருவாக்கும் சிற்பிகளாய் வீற்றிருக்கும் ஏனைய பேராசிரியர்களுக்கும், கல்வி இறை தேடி இந்த மரங்களில் அமர்ந்திருக்கும் என் போன்ற வானம்பாடிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த தோழியின் பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துக் கொள்கின்றேன். இந்தியாவின் தலைசிறந்த விஞ்ஞானி, தொழில்நுட்ப வல்லுனர், மிகப்பெரிய பொருளாளர், இந்தியாவின் 14வது குடியரசுத் தலைவர், இந்திய ஏவுகணை நாயகன், இந்திய விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் தந்தை, சிறந்த ஆசிரியர் மற்றும் அனைவராலும் மதிக்கத்தக்க அற்புதமான பேச்சாளர், வருங்கால இளைஞர்களின் முன்மாதிரியாக கருதப்படுபவர், நம் எல்லோருக்கும் தெரிந்த டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் அவர்கள். கனவு காணுங்கள் என்று கூறிய கதாநாயகனே, அக்டோபர் 15 விஞ்ஞான உலகிற்கு வந்து வரப்பிரசாதமே, ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்து விஸ்வரூபம் எடுத்த மாமனிதர் நீவீர். உமது மண்ணில் பிறந்த சிறு செடி நான், உங்கள் கண்களில் பட்ட ஒளி விளக்கு நான். உனது லட்சியத்தைக் கண்டு எனது நாடி துடிக்கின்றது. வறுமையை வெட்டி உன் வாய் சிரிப்பினால் கொட்டி என்னை கனவு காண சொன்னீர். இந்தியா விஷன் 2020 இந்தியாவை வல்லரசாக மாற்ற வேண்டும் என்று அப்பொழுதே கனவு கண்டார். அதில் முக்கிய சாராம்சம் என சில துறைகளை நாம் குறிப்பிடலாம். வேளாண்மை, கல்வி, உடல்நலம், வேலைவாய்ப்பு போன்ற துறைகளில் இந்தியா வளர்ச்சி அடைய வேண்டும். நாட்டில் வறுமை ஒழிய வேண்டும். இதுதான் அவர் கண்ட கனவு. அந்த கனவு பலித்ததா? முடியாது என்று நீ சொன்னால், யாரோ ஒருவர் எங்கோ ஒருவர் அதை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் என்று கூறியவர் டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள். 18 முதல் 24 வயதுடைய இளைஞர்களில் 1/4 பகுதியினர் மட்டுமே கல்வி மற்றும் பல்கலைக்கழகத்திற்கு செல்கின்றனர். ஒரு நாட்டின் முதுகெலும்பு விவசாயம் என்பதை நாம் அறிவோம். ஒரு நாட்டில் விவசாயம் வளர்ச்சி அடைந்தால் பசி, பஞ்சம் வெகுவாக குறையும். நாட்டின் மக்கள் தொகையில் கிட்டத்தட்ட பாதி பேர் விவசாயம் தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும், இந்தியாவில் பொருளாதார உற்பத்தியில் விவசாயம் சுமார் 14% மட்டுமே உள்ளது. கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு உற்பத்தியில் மேலும் குறைந்துள்ளது எனவும் கூறலாம். இந்தியாவில் பசி பட்டினியால் இன்னும் மக்கள் அவதிப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றனர். அடுத்ததாவது, இந்தியாவில் நோயுடன் வாழும் மனிதர்கள் ஏராளம். நாட்டில் மக்கள் தொகை அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றது. அதற்கேற்ற மருத்துவர்கள், மருத்துவமனைகள் பற்றாக்குறையாகவே உள்ளன. உலகில் உலகில் மக்கள் தொகையில் 17.5% மக்கள் இந்தியர்கள்தான். ஒரு சராசரி இந்திய குடிமகன் வருடாந்திர வீட்டு வருமானத்தில் பாதியை மருத்துவ சேவைக்காக மட்டுமே செலவிடுகிறான். அந்த கட்டாயத்தில் அவன் தள்ளப்படுகிறான். அடுத்ததாக, வேலைவாய்ப்பு. இந்தியாவில் வேலைவாய்ப்பு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது. உயர்கல்வி படித்த மாணவர்கள் பாதி பேர் அவர் படித்ததற்கு சம்பந்தமே இல்லாத வேலைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். 80% பொறியியல் பயின்ற மாணவர்கள் எந்தவித வேலைக்கும் பொருத்தம் அற்றவர்கள் என்கின்றனர். மாணவர்கள் எவ்வித வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கின்றோம், அதற்கு தகுதி, எப்படிப்பட்ட வேலை என்பதை முடிவு செய்ய வேண்டும். அனைவரும் தரமான கல்வி அளித்து சிறந்த செயல்திறன் உடையவர்களாக மாற்றினால் வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்க சாத்தியம் உள்ளது. 20 வருடங்களுக்கு முன் அப்துல் கலாம் கண்ட கனவு முழுவதும் நிறைவேறிவிட்டதா என்று சொன்னால் நிச்சயமில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அவர் கண்ட கனவை நிஜமாக்க நாம் இன்னும் சிரத்தை எடுத்து உழைக்க வேண்டும். அவரவர் துறைகளில் உழைக்க வேண்டும். தனி மனிதனாக நாம் அனைவரும் உயர்ந்த நிலையை அடைவோமானால் நாடு நிச்சயம் வல்லரசாகும். இந்த ஆண்டு முடியாமல் போனாலும் கூடிய விரைவில் கலாமின் கனவை நிறைவேற்றதான் போகிறோம். இளைஞர்கள் தான் இந்த உலகின் மாபெரும் சக்தி ஆவார். வளர்ந்த வல்லரசு நாடாக இந்தியா நிச்சயம் மாறும். மிக சிறந்த திறமை வாய்ந்த அரசு நிர்வாகம் உள்ள நாடாக, அமைதியான நாடாக, அனைவரும் வசிக்கத்தக்க
அழகிய நாடாக இந்த இந்தியா அவசியம் மாறும் என்பதை கூறி, நீங்கள் மண்ணில் புதைக்கப்படவில்லை, எங்கள் மனதில் விதைக்கப்பட்டுள்ளீர். நீங்கள் அமைத்த பாதையில் நாங்கள் பயணிப்போம் வல்லரசு இந்தியாவை நோக்கி என்று கூறி என் உரையினை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி. Nandri Kavya. I now call the next participant, Nalini M. from 2nd BSc Computer Science, Shift 1, to deliver her speech in Tamil. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பெயர் எம் நளினி. நான் 2ஆம் வருடம் பிஎஸ்சி கணினி அறிவியல் படித்து வருகிறேன். நான் தற்பொழுது டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவருடைய கனவுகள் நிறைவேறியதா என்பதை பகிர்ந்து கொள்கிறேன். கனவுகள் என்பது நாம் தூக்கத்தில் நாம் காண்பவை அல்ல, நம்மை ஒருபோதும் தூங்க விடாமல் பார்த்துக் கொள்வதை தான் நமது கனவுகளாக இருக்க வேண்டும். சின்னஞ்சிறு தீவான ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்து நம் நாட்டின் 11வது குடியரசுத் தலைவராக உருவான டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் வாழ்க்கையானது அசாதாரணமான மன உறுதி, அபாரமான தைரியம், அயராத விடாமுயற்சி, செய்கின்ற ஒவ்வொன்றையும் மிக சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்ற தனியாத தாகம் ஆகியவற்றை படிக்கற்களாக கொண்டு நிர்மாணிக்கப்பட்ட ஒன்றாக விளங்குகிறது. கனவு காண கற்றுத்தந்த கலாமின் நிறைவேறாத கனவு. முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் தமது இளம் பிரயாத்து கனவு ஒன்று நிறைவேறாமல் போனது குறித்து தனது புதிய புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். கலாமின் அந்த கனவு போர் விமானி ஆவது என்பதாகும். அது நிறைவேறாமல் போனது இன்று வரை ஏக்கமாக இருப்பதாக கூறியுள்ளார் கலாம். அப்துல் கலாம் சென்னை குரோம்பேட்டையில் உள்ள MIT-யில் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்தவர். விமானி ஆவதே லட்சியம். எனக்கு விமானி ஆவது என்பதுதான் சின்ன வயதில் இருந்து கனவாக இருந்தது. அது முடியாமலேயே போய்விட்டது. உயர உயர பறக்க ஆசை. விமானியாகி வானில் உயர உயர பறக்க ஆசைப்பட்டேன். அது நிறை ஆசையாகவே போனது. இன்று வரை அது எனக்கு ஒரு ஏக்கமாகவே உள்ளது. 2 நேர்முக தேர்வு. எனக்கு விமானப்படை விமானி தேர்வு தவிர டெல்லியில் உள்ள டெக்னிக்கல் வளர்ச்சி மற்றும் தயாரிப்பு இயக்குநரத்தில் இருந்தும் நேர்முக தேர்வுக்கு அழைப்பு வந்தது. டெல்லி தேர்வு எளிதாக இருந்தது, ஆனால் விமானப்படை தேர்வுதான் கடினமாக இருந்தது. இந்த விமானப்படை அதிகாரிகள் நேர்முக தேர்வின் போது படிப்பறிவு தவிர ஸ்மார்ட்னஸையும் எதிர்பார்த்தனர். என்னிடம் அது இல்லை என்று கூறினர். இதுதான் நான் நிராகரிக்கப்பட்டதற்கான காரணம். 25 பேரில் 9வது இடம். மொத்தம் 25 பேர் கலந்து கொண்டனர். அதில் எனக்கு 9வது இடம் கிடைத்தது. ஆனால் மொத்தம் காலி இடமே 8 தான். இதனால் நான் விரக்தியுற்றேன். பேசாமல் ரிஷிகேஷுக்கு போய் அங்கு வேறு பாதையில் திரும்புவோமா என்று கூட யோசித்தேன். ஆனால் தோல்விகளை வெற்றி படிக்கட்டுகளாக வேண்டும் என்று நான் படித்திருந்ததால் திரும்பி வந்தேன். வேறு பாதையில் எனது கவனத்தை திருப்பினேன். எது கிடைக்கிறதோ அதுவே. வாழ்க்கையில் நமக்கு எது கிடைக்கிறதோ அதுதான் கிடைக்கும். இதனால் நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம். இதனால் நான் அறிவியல் உதவியாளராக டெல்லியில் பணிந்தேன் என்பதை கூறியுள்ளார் அப்துல் கலாம். நன்றி. Thank you, Nalini. I now call the final participant of the day, Shruti S. from 2nd BBA, Shift 1. A very good afternoon to everyone. I am Shruti from 2nd year BBA Shift 1. I am here to give a speech on Abdul Kalam sir. You came as a light, your family was illuminated. You lived a light and spread it around the nation and lighted. You departed as a light, leaving the world in memory of your glow. Yes, friends, it is none other than Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam, a man with full of life and full of dreams, saying his the most famous quote: the dreams is not that which you see while sleeping, it is something that does not let you sleep. He was born on 15th October 1931. His birthday is also celebrated as World Students' Day. He was an Indian aerospace scientist who served as the 11th President of India from 2002 to 2007. He was born and raised in Rameshwaram, Tamil Nadu, and studied physics and aerospace engineering. He spent the next 4 decades as a scientist and science administrator, mainly at the Defense Research Development Organization and Indian Space Research Organization. Was intimately involved in Indian civil space program and military missiles development efforts.
He was also known as the Missile Man of India for his contribution to the development of India's missile projects, Prithvi and Agni missiles. India became the nuclear power under Kalam, who was the chief scientist advisor to the Prime Minister between 1992 to 1999. The former president was also the head of several nuclear tests at Pokhran. His list of achievements also include being the head of the Indian Space Research Organization and Defense Research Development Organization. Kalam also worked on the development of ISRO's indigenous satellite launch vehicle as project director. His most famous book, Wings of Fire, is an inspiration for every eighth citizen to work as an individual for the country. He became the first president to make a sortie in a supersonic fighter jet, fulfilling the childhood dream when he made a flight in Su-30 MiK multi-role combat aircraft from an airbase here. His self dream was yet to complete. His words went on such a way. I had failed to realize my dream on becoming an Air Force pilot, he writes. He says he walked around for a while till I reached the edge of the cliff before deciding to go to Rishikesh and seek a new way forward. Self dream was considering as a secondary for him, but the most important that he wanted to work was for nation. Dr. Kalam put his 10 years long hard work as a project director for the development of indigenous satellite launch vehicle at ISRO that ultimately resulted in one of the greatest scientist development of indigenous satellite launch vehicle. When we describe his plans for the nation, he says transforming the nation into a developed country, five areas in combination have been identified based on India's core competence, natural resources, talented manpower, and for integrated action to double the GDP and realize the vision of developed India. The aim of the mission is to create creativity, leadership qualities among the students, youth, experience to become enlightened citizens, and work for the sustainable development. His dreams were named as Abdul Kalam and team of 500 experts. The plan is further detailed in his book named India 2020, A Vision for a New Millennium. The book examines in the depth of the weakness and strength of India and offers a vision of how change and India can emerge to become the world's top four economic powers by the year 2020. The vision is dedicated to the 10-year-old girl whom Kalam met during one of his talks and asked her about about her ambitions, to which the younger girl replied, I wanted to live in the developed India. In his book India 2020, Kalam strongly advocates an action plan to develop India a strong nation by this year. He regrets his nation as a knowledge, superpower, and developed nation. The book describes the present and future scenario in India and developed countries. In compared to the various statistical data, explained how India can improve itself. But unfortunately, he did not knew about the demonetization, changes in industrial plants, health crisis that would affect the country very badly. His dreams still filled in eyes of us, yet to tear and see develop and India stand up on itself. There were 10 major visions which Kalam wanted to fulfill it. The nation where rural-urban area divided is reduced into the thin line. A nation where it is equitable distribution of advocate access to energy and quality water. A nation where agriculture, industry, and the service sector work together. A nation where education is good value system and denied with materialist candidates because of social and economic discrimination. A nation which is the best destination for most talented scholars, scientists, and investors. A nation where the best of healthcare is available for all the citizens. A nation where governance is responsive, transparent, and corruption free. A nation where poverty has been totally eradicated, illiteracy removed, crime against women, children is absent, and no one in the society feels alienated. A nation where there is prosperous, health, devoid of terrorism, peaceful, and happiness around the whole world.
a nation that is one of the best places to live and it is proud to be a leadership. I would now conclude by his famous quote, which he stated during the last day of his life on 27 July 2015 while delivering the speech at IIMM at Shillong. My message, especially to the young people, to have courage to think differently, courage to invent, to travel the unexplored path, courage to discover the impossible, and to conquer the problems and succeed. Thank you. Thank you for your inspiring speech, Shruti. A grateful heart is a magnet for miracles. I now call Lakshita from BSc Home Science, Department Secretary of Hindi Department, to deliver the vote of thanks. Over to you, Lakshita. Student Council of Guru Shri Shanti Vijay Jain College for Women, I, Lakshita, Secretary of Department of Hindi, feel immensely delighted to give the vote of thanks. Firstly, I thank the Almighty. I thank our respected Principal Ma'am, Dr. M.K. Malti, for guiding and supporting us. Thank you, ma'am. I thank our Honorable Secretary and Correspondent Sir, Dr. Gautam P. Vaid, for motivating us. Thank you, sir. I thank the faculty coordinators of Student Council for giving us this opportunity to conduct the event. I thank all the participants for performing well. I thank all the viewers, audience who have joined us today. I thank all the student coordinators who have worked hard to make this event a success. Thank you, everyone. Kindly raise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय गणमङ्गलदायक जय हे भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय